As creators, we are the agents of culture. We are providing the links between the people of different origins, genders, races, locations. We also bring people together. We create emotions. And we have to solve this kind of confusion and ambiguity with the idea of this free access, which is a kind of neo-hippie idea that everybody should create for nothing. At the same time, seeing big companies of the internet making billions with our content. We should sit all together with different actors and to create a business model. All these big companies are making billions, and we are actually not only virtual shareholders, but hopefully being real shareholders for the future of those companies. And that is something that they have to accept. Creators and the creative sector are not just the foundation of culture. They are also a powerhouse when it comes to the economy, and we want to prove that, and we want to show that with figures. This was a very busy year, and a year of big changes at CZAC, and one of the biggest changes we've introduced is the amount of work and the focus we do now on promoting the rights and promoting collective management around the world. We have very powerful forces against us. These are powers that don't recognize the value and the importance of creativity. And these are powers that disregard the fact that all of the business patterns that surround us simply would not exist without creators. We are working on a big project on the global cultural and creative industries. This is a project which will show how much our sector brings to the economy, how many jobs are created by our sector. This is another big project in the year to come. Another important ethical issue is transparency, which is fighting against the overwhelming excess of non-disclosure agreements is another important ethical choice. The main worldwide problem is the digital environment. The digital environment makes a lot of money from content and gives back very little money. So little that it's impossible for any creator to think making a living. As music creators, we have launched an initiative called Fair Trade Music. We are working on a project to certify the website who behave transparently and pay fairly the creators. Comme vous avez vu, c'était vraiment l'Amérique latine, un travail formidable. C'était l'Amérique latine, et juste pour vous dire que maintenant, nous changeons un peu d'endroit, nous n'allons pas les oublier parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Et maintenant, nous allons vers l'Afrique, avec Angèle, avec d'autres, aider les réalisateurs, les auteurs en Afrique à se fédérer. Nous allons en Chine l'année prochaine. Nous allons essayer de tout simplement faire tout ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire tout, et là aussi pour la création de sociétés, la création d'associations ou de guildes, et évidemment obtenir des droits de rémunération et la reconnaissance des auteurs d'Asie-Pacifique. CZAC is moving, changing also the way to communicate, the way to fight, the way to organize also the things, not only with the societies but with the creators. CZAC wants to push now the audiovisual rights forward and wants to fight, wants to start a campaign for fair remuneration and the remuneration right on screenwriters and directors. So this is what we wanted as an Authors' Council. And the great news is that CZAC will really, work more on that with more people, with more budget, so we will have more help for our repertoires. L'idée de l'objet original, et là, les arts visuels sont un des derniers objets originaux qui s'échangent dans le monde. Et c'est pour ça que le droit de suite, dont Jean-Michel a parlé, et qu'on défend depuis là plusieurs années avec toutes ces réunions de et tout ça, d'aller faire un droit mondial. Parce que là, le futur, je pense que pour les artistes visuels, ce sera la seule manière pour certains de survivre. Parce que nous, vous savez, dans les arts visuels, on se bat beaucoup pour le droit de suite. C'est-à-dire qu'on veut récupérer un petit pourcentage sur toutes les ventes qui se font des œuvres après que nous les ayons vendues. Parce qu'une œuvre, une peinture, une sculpture, une photographie, la galerie la vend une fois, puis après un collectionneur l'achète, un autre l'achète, des maisons d'action, de vente publique les revendent, et parfois ils voient leurs œuvres se vendre des sommes importantes sans avoir aucun droit dessus. Depuis 15 ans, donc en Europe, le droit de suite est obligatoire. On essaie, surtout, la CZAC a ouvert l'année dernière un bureau en Chine, et ça c'est très important parce que les deux plus importants pays, les deux premiers dans le marché de l'art,
sont la Chine et les États-Unis. Donc on travaille pour que ces deux pays puissent utiliser le droit que leurs artistes puissent avoir le droit de suite. C'est nous. Donc je pense que c'est pas être greedy, c'est pas être radin que de vouloir un petit peu que les artistes, qu'on redistribue un tout petit peu aux artistes. C'est notre combat aujourd'hui. Et puis, comme Gabi m'exposera plus en détail, eh bien, nous avons intensifié, et Jean-Michel en a parlé, la politique mettant les créateurs au centre de toutes nos activités. Sans la mobilisation des auteurs dans cette période actuelle, nous ne réussirions rien, car seuls les auteurs sont audibles, sont crédibles pour porter la parole de la créativité. I think the past 12 months have been a pivotal moment in the defense of creators' rights. Great progress thanks to our amazing creators who have been working like crazy in order to make sure that the 4 million creators that the CISAC members protect have a future. The expectations I have for CISAC is that we will continue to be a great supporter of societies and that we will develop the network of societies. We will strengthen copyright, authors' rights all over the world. We will also implement more of the resale rights for visual artists, and we will defend, protect, extend the rights of audiovisual creators, directors especially. They need to have their specific rights in order to be fairly compensated for their talent and hard work. Lo que ha hecho Writers and Directors Worldwide es algo increíble y debo decir que sin el entusiasmo, el apoyo de los directores argentinos, colombianos, de Chile, es un ejemplo que vamos a llevar en todo el mundo para decir, mira, lo podemos, yes we can, lo podemos, y eso es muy importante. In Brazil, the music societies are doing very well because we moved forward a big step, which was to finish litigation with the big users. And we guaranteed a very, very good collection. So our big challenge for 2015 is related to our government. If we had a good environment work, we would be doing very, very good. If we manage to keep this level of collection and we then work to improve distribution and mainly we have to improve with the online. But the online is not something that we can think about 1 year, because it's going to take a bit longer to set good relations with the digital service providers. But this is in our agenda and we are moving forward bit by bit. Lo que buscamos en la región es poder lograr un mejor medio ambiente para la gestión colectiva en América Latina y el Caribe. Pero esto no lo podemos hacer solos. El año pasado fue un momento muy importante, un hito muy importante en el desarrollo de la Sociedad de Gestión Colectiva de Derechos Audiovisuales, donde en América Latina hicimos un esfuerzo común, internacional, nacional, local, de la comunidad creativa, de los técnicos, de los profesionales, que mostró que podemos alcanzar las metas que nos hemos trazado para una mejor gestión de los derechos en América Latina. Necesitamos que en otros países surjan comunidades creativas organizadas para establecer nuevas sociedades. Por ejemplo, esperamos que en Perú surja un movimiento de autores, que en Brasil se concrete lo que ya se está haciendo. Esto va a depender de que nos resulten los proyectos que ya están en curso, es decir, que Colombia y Chile se consoliden como grandes bases de los derechos audiovisuales para que sean un ejemplo de lo que se necesita hacer en otros países. We have the duty, authors' rights societies, publishers, creators, have to pass the word, to pass the relay and to explain all what we are talking, that we are not whining, we just want to be respected. Thank you very much.